Hello everyone, how are you؟ أهلا وسهلا فيكم يا صف الثامن على قناتي الإنجليزية مع دعد. أرجو متابعتي خطوة خطوة حتى تتمكنوا من حل التمارين بشكل صحيح. لا أحد يسألني عن الحل. أرجو إخبار أصدقائكم بهذه القناة. حبوا بعضكم البعض، ساهموا بتعليم طفل. لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. معكم أنا دعد ديبو. Let's begin. Unit 4 World Records. The most incredible places. Prepare to be surprised, amazed, and astonished. The largest desert in the world is bigger than all the other 12 major deserts added together. The Sahara Desert covers over 9 million square kilometers. That's nearly the same size as the USA. At 6,696 kilometers, the Nile is the longest river in the world. It starts in Burundi in Africa and flows all the way to the Nile Delta into the Mediterranean Sea. The deepest point in the sea is the Mariana Trench in the Pacific Ocean, 10,911 meters below sea level. A 1 kilo weight would take an hour to sink to the bottom. You can find the most unusual rock in Ireland. In Irish legend, the Giant's Causeway was once a road used by giants walk across the sea to Scotland. If you go to Masimara in India, take an umbrella with 11,873 millimeters of rain every year. It's the wettest place on the planet. Which country has the most lakes in the world? China, India, the USA? No, it's Canada with more than 2 million. Do you like meeting people? Then Tokyo is the city for you, with 27.37 million inhabitants. The Japanese capital is the most crowded city in the world. The heaviest hailstones in the world fell in Bangladesh on 14 April 1986. Some of them weighed an incredible 1 kilo. سوف أعيد مع الترجمة Unit 4 World Records. The most incredible places. الأماكن الأكثر دهشة. Prepare to be surprised, amazed and astonished. جهز نفسك لتكون متفاجئا، مندهشا ومذهولا. The largest desert in the world is bigger than all the other 12 major deserts added together. الصحراء الأكبر في العالم هي أكبر من 12 صحراء رئيسية مضافة إلى بعضها البعض. The Sahara Desert هي صحراء الصحارى. Covers over 9 million square، تغطي حوالي 9 مليون كيلو متر مربع. إذا تغطي أكثر من 9 مليون كيلو متر مربع. That's nearly the same size as the USA، وهي تقريبا بنفس حجم الولايات المتحدة الأمريكية. At the 6,695 kilometers على طول 6,695 كيلومتر. The Nile is the longest river in the world. نهر النيل هو النهر الأطول في العالم. It starts in بوروندي، وهو يبدأ من بوروندي في إفريقيا and flows all the way، ويتدفق على طول الطريق to the Nile Delta إلى دلتا النيل into the Mediterranean Sea على البحر المتوسط. The deepest point in the sea is the Mariana Trench. طبعا أعمق نقطة في البحر هي خندق مريان in the Pacific Ocean في المحيط الهادئ. 10,911 meters below sea level، هي تقريبا 10,911 متر إلى أسفل مستوى البحر. A 1 kilo weight would take an hour to sink to the bottom. طبعا 1 كيلو يأخذ حوالي ساعة حتى يغوص إلى أسفل هذه النقطة. You can find the most unusual rock. أيضا يوجد هناك حجارة غير معتادة الشكل، يعني غير مألوفة الشكل in the world في العالم. in Ireland، هي موجودة في إيرلندا. in Irish legend، في الأسطورة الإيرلندية the Giant's Causeway، طريق العمالقة. was once a road used by giants، وهو طريق استخدم مرة من قبل العمالقة to walk across، للعبور إلى البحر أو لعبور البحر to Scotland إلى اسكتلندا. okay. If you go ماسيمرام in India، إذا ذهبت إلى ماسيمرام في الهند take an umbrella، خذ معك مظلة with 11,873 ب 11,873 ملم of rain من المطر per year كل سنة.
It's the wettest place on the planet. وهي المكان الأرطب على الكوكب. Which country has the most lakes in the world؟ أي الدول تحتوي على بحيرات أكثر في العالم؟ هل هي تشاينا الصين، إنديا الهند، USA الولايات المتحدة الأمريكية؟ كلا no it's Canada. إنها كندا with more than 2 مليون بأكثر من 2 مليون بحيرة. Do you like meeting people؟ هل تحب لقاء الناس؟ Then Tokyo is the city for you. إذا طوكيو هي المدينة المناسبة لك. With 27.37 مليون inhabitants ب 27.37 مليون مواطن. طبعا عدد أو نسمة يعني عدد سكان العاصمة. The Japanese capital هي العاصمة اليابانية is the most crowded city in the world وهي المدينة الأكثر ازدحاما في العالم. The heaviest hailstones أيضا حبات البرد الأثقل in the world في العالم في بنغلاديش سقطت في بنغلاديش في عام 1986 ب 14 نيسان. Some of them weighed an incredible 1 كيلو. بعضها وزن حوالي 1 كيلو. Exercise 1 working pairs. اعمل بشكل ثنائي. What do you know about world geography؟ ماذا تعرف عن جغرافية العالم؟ Write down the names of some. اكتب أسماء بعضها. لدينا النقطة الأولى very high places أماكن عالية جدا. very busy cities مدن مزدحمة جدا. النقطة الثالثة very wet places أماكن رطبة جدا. النقطة الرابعة very large deserts صحارى كبيرة جدا. النقطة الخامسة والأخيرة countries with lots of lakes دول ببحيرات أكثر. Exercise 2 read the article on page 26. Write the world records for these places. اقرأ المقالة بالصفحة 26. اكتب سجلات العالم عن هذه الأماكن. لدينا 1 the Sahara Desert. شو حكى عن the Sahara Desert؟ موجودة طبعا بالنص. 2 the Nile نهر النيل. 3 the Mariana Trench خندق مريان. 4 Giants Causeway جسر العمالقة. 5 ماسم الرام. 6 كندا. 7 طوكيو. 8 بنغلاديش. طبعا جميعها مذكورة بالنص بإمكانكم فقط إيجاد الحل. Exercise 3 write the superlatives. Use words from the article. اكتب اسم التفضيل مستخدما الكلمات من المقال. مثلا لدينا large. ما هو اسم التفضيل الذي ذكر في النص؟ the largest. long the longest. 3 the deepest. the most unusual. طبعا unusual هي كلمة ما فينا نضيف لها est بالاسم التفضيل، بدنا نحط لها قبلها the most. 5 the wettest. 6 the crowded the most crowded. 7 the heaviest. An ancient city. Shahba, the most interesting ancient city in the south of Syria. Welcome to the latest issue of Links. This week our adventurous reporters Samia, Huda and Nawal visit Shahba. Be warned, you need comfortable shoes. Syria has always been a center where East and West meet. It's no wonder that this country has flourished throughout history. Part of learning about Syria is known about its ancient cities. Shahba, also known as Philippopolis, is one of the last ancient cities founded in the south of Syria during the Roman Empire. It was named after Philip the Arab, who was the emperor of Rome between 244 and 249 CE. Today, a picture of Emperor Philip can be seen on the 100 Syrian pound note. The old city of Shahba is located 87 kilometers south of Damascus in Sueda province. Because it was the emperor's birthplace, it was built as a smaller copy of ancient Rome, but the city was never fully completed. Building stopped when Philip died in 249 CE, and the site was later abandoned for many centuries. However, because it was far from population centers, modern Shahba still contains well-preserved ruins of the old city. Within the four walls of the square city lies the Philippian, which is
an impressive temple with the outdoor place for prayers called Kalibi. The main ruins also include a theater 42 meters in diameter, which is one of the best kept ancient theaters in Syria. Another element of Roman architecture can be seen in the structure of the public baths. The inside walls of these baths were covered with marble. Visitors today will still find some of the old town's remains intact. Crossing the main gates into the city, you will be able to follow the steps of the early inhabitants of Philippopolis through the ancient cobblestone streets. And if you are interested in the arts, you must visit Shahba Museum, where you can see magnificent mosaics of the period. One of them tells the story of Aphrodite, the goddess of love and beauty, while another shows the picture of the legendary Greek musician Orpheus surrounded by animals. Shahba mosaics are so beautiful that some of them are also displayed in the National Museum in Damascus. سوف أعيد مع الترجمة. An ancient city. شهبة, the most interesting ancient city in the south of Syria. طبعا مدينة شهبة هي المدينة القديمة الأكثر أهمية في الجنوب السوري. Welcome to the latest issue of Links. مرحبا بكم إلى الموضوع الأخير لمجلة Links. This week our adventures reporters مراسلين المغامرين سامية هدى النوال visit شهبة. سامية هدى ونوال زاروا شهبة. Be warned, you need comfortable shoes. كونوا حذرين أو كونوا على حذر، أنتم بحاجة إلى أحذية مريحة. Syria has always been a center where East and West meet. دائما سوريا كانت قلب الغرب والشرق، حيث يلتقي الغرب والشرق، يعني هي كانت المركز حيث يلتقي الغرب والشرق. It's no wonder ليس عجبا that this country has flourished throughout history. لا عجب بأن هذا البلد قد ازدهر بمرور التاريخ. Part of learning about Syria، جزء من التعلم عن سوريا is knowing، هو معرفة about its ancient cities، هو معرفة مدنها القديمة أو معرفة معلومات عن مدنها القديمة. شهبة also known as Philippopolis، معروفة أيضا شهبة بأنها Philippopolis is one of the last ancient cities، وهي واحدة من المدن القديمة الأخيرة founded in the south in Syria، والتي وجدت في جنوب سوريا during the Roman Empire، خلال الإمبراطورية الرومانية. It was named after Philip the Arab، سميت باسم فيليب العربي، who was the emperor of Rome، وهو إمبراطور روماني between 244 بين 244 وال 249 قبل الميلاد. Today a picture of Emperor Philip، اليوم صورة للإمبراطور فيليب كان be seen on the، ممكن رؤيتها على القطعة النقدية من فئة 100 ليرة. The old city of Shahba is located 87 kilometers south of Damascus. مدينة شهبة القديمة متوضعة بحوالي 87 كيلومتر جنوب مدينة دمشق في محافظة السويداء، سويدا برافنس. سويدا برافنس يعني محافظة السويداء، سويدا برافنس. Because it was the emperor's birthplace، لأنها كانت مسقط رأس الإمبراطور. It was built as a smaller copy of ancient Rome، وقد بنيت كنسخة مصغرة عن روما القديمة. But the city was never fully completed، لكن المدينة لم يكتمل بناؤها. Building stopped when Philip died، توقف البناء عندما توفي فيليب في 2049 قبل الميلاد. And the site was later abandoned، وفيما بعد هجر المكان for many centuries، لعدة قرون. However، على كل حال because it was far from population centers، ولأنها بعيدة عن مركز السكاني، modern شهبة still contains well preserved ruins of the old city. ما تزال شهبة الحديثة تحتوي على آثار محفوظة بشكل جيد للمدينة القديمة. Within the four walls، ضمن الأربعة جدران of the square city للمدينة المربعة، lies Philippian، يتموضع
الفلبيان which is an impressive temple، وهو معبد مثير للإعجاب with an outdoor place، بمكان مفتوح for prayers، للصلوات called كاليبي، والتي تدعى هذه الصلوات بالكاليبي. The main ruins also include a theater. أيضا الآثار الرئيسية تحتوي على مسرح 42 meters in diameter which is one of the best kept ancient theater in Syria، وهي واحدة من هو واحد يعني المسرح واحد من المسارح الأقدم المحفوظة في سوريا. Another element of Roman architecture، أيضا عنصر آخر من العمارة الرومانية can be seen in the structure، كان موجود أو يمكن رؤيته ببناء of the public baths في الحمامات العامة. The inside walls of this baths، الجدران الداخلية لهذه الحمامات were covered with marble، مغطاة بالرخام. Visitors today will still find some of the old town's remains intact. بعض أيضا من الزوار اليوم يمكن إيجاد بعض من البقايا للبلدة بشكل سليم. Crossing the main gates into the city، بعبورك للبوابات الرئيسية للمدينة you will be able to follow، بإمكانك أن تتبع خطوات of early inhabitants للسكان القدماء لفيليبوبوليس through the ancient cobblestone streets، من خلال الشوارع ذات الحصى القديمة. And if you are interested in the arts، وإذا كنت مهتم بالفنون you must visit شهبة museum، يجب عليك أن تزور المتحف شهبة where you can see، حيث بإمكانك أن ترى magnificent mosaics of the period، الفسيفساء الهامة والعظيمة لتلك الحقبة. One of them tell the story of Aphrodite، واحدة منها تخبرك بقصة أفروديت the goddess، وهي آلهة الحب والجمال. While another shows a picture of the legendary Greek musician Orpheus surrounded by animals. واحدة أيضا تظهر صورة للأسطورة أورافيوس الإغريقي surrounded by animals، محاطة بالحيوانات. شهبة mosaics are also beautiful، أيضا فسيفساء شهبة جميلة that some of them بعضها are also displayed، معروض the National Museum in Damascus، في المتحف الوطني في دمشق. Exercise 1 before you read work in pairs try to answer the questions about شهبة. قبل ما تقرأ بإمكانك أن تعمل بشكل ثنائي وتحاول الإجابة عن هذه الأسئلة عن شهبة. 1. Have you been to شهبة؟ هل زرت شهبة من قبل؟ 2. What can you see there؟ ماذا تستطيع أن ترى هناك؟ 3. By what other names was شهبة known؟ بأي اسم عرفت شهبة؟ 4. What are some of شهب's ruins؟ ما هي بعضا من أو عدد بعضا من آثار شهبة. Exercise 3 read the website again match the words from the text with the meanings. اقرأ الموقع الإلكتروني مرة ثانية وصل الكلمات من النص بهذه المعاني. يعني بدنا نعطي المعنى الكلمة موجودة من النص، بدنا نعطيها معنى. طبعا نحن في عنا 1 2 3 مع ABC. 1 flourish يزدهر، 2 intact سليم، 3 legendary أسطورة، 4 mosaics فسيفساء، 5 display يعرض. لدينا ABC. A from an old well-known story، من قصة معروفة بشكل جيد وقديمة. B show to the public، معروضة للعامة. C to grow well، أن تنمو بشكل جيد and in a productive manner، وبطريقة منتجة. D not changed، لا يتغير. E picture made of small colored pieces of stone and glass، صور مصنوعة من قطع صغيرة ملونة من الحجارة أو الزجاج. Wonderful things. A. The mask of King Tutankhamun in Egypt. The King Tutankhamun probably ruled Egypt around 1300 BCE. The tomb of the young king was discovered in 1922. It was filled with fantastic treasures. Tutankhamun's mask is one of the most beautiful treasures in the world. B. The Browterhold Island. Ancient people hid their treasures in times of trouble, and they didn't always come back to collect it. In 1896, a farm worker found gold objects, including this lovely 10 centimeter gold boat between 1600 BCE.
The Irish were one of the greatest metal working cultures in Europe. The Tell el-Ajul Horde, Palestine. Tell el-Ajul is one of the most important ancient cities in Palestine. In the 1930s, archaeologists discovered 5 large hordes. There were beautiful gold objects and jewelry from the 2nd millennium BCE. The Terracotta Army on horses, Xi'an, China. Imagine meeting 7,000 soldiers on horses. But don't worry, these Chinese ones are made of terracotta. When the emperor of Qin was buried in 209 BCE, all these soldiers on horses were buried with him. Workers were digging wells in 1974 when they discovered the army. سوف أعيد مع الترجمة. wonderful things أشياء رائعة. A. The mask of King Tutankhamun Egypt. طبعا هذا القناع هو قناع للملك توت عنخ آمون وهو ملك مصري. King توتنك عنخ آمون probably ruled Egypt. طبعا من المحتمل أنه حكم مصر around 1300 BC يعني بحوالي 1300 قبل الميلاد. The tomb of the young king قبر الملك الشاب was discovered in 1922 في العام 1922 اكتشف هذا طبعا القبر. It was filled with fantastic treasures وهو كان مليء بالكنوز الرائعة. طبعا توت عنخ آمون قناعه أو قناع توت عنخ آمون هو واحد من the most beautiful treasures يعني من الكنوز الأكثر جمالا in the world في العالم. B. The Prouter Hoard Island. الكنز الذهبي من العصر الحديدي في إيرلندا. Ancient people hid their treasure in times of trouble. كانت الناس في الماضي تخبئ كنوزها في أوقات الحروب والمشاكل. And they didn't always come back to collect it. ولم يكونوا عادة يعودون لاستعادتها. In 1896 في العام 1896 a farm worker عامل في مزارع found gold objects وجد أشياء ذهبية including this متضمنة سفينة من 10 سنتيمتر. طبعا سفينة ذهبية يبلغ طولها 10 سنتيمتر يعني this lovely 10 centimeter gold boat. Between 1600 BC بين 1600 قبل الميلاد the Irish كان الإيرلنديون were one of the greatest metal working cultures in Europe. كانوا طبعا من الحضارات المشكلة للمعادن الأعظم في أوروبا. See the Tell Ajul Hoard فلسطين. طبعا هذا الكنز يعود لتل عجول في فلسطين. تل العجول is one of the most important ancient cities in Palestine وهو طبعا تل العجول هي مدينة من المدن القديمة الأكثر أهمية في فلسطين. in 1930s في الثلاثينات archaeologists العلماء الآثار discovered 5 large hoards اكتشفوا 5 كنوز كبيرة. there were beautiful gold objects. كان هناك قطع ذهبية جميلة and jewelry ومجوهرات from the 2nd millennium BC من الألفية الثانية قبل الميلاد. The Terracotta Army طبعا أنا صرت بالدي. The Terracotta Army on Horses Xi'an China. طبعا Terracotta Army on Horses هو عبارة عن أحصنة جيش وأحصنة من الطين موجودة في شيان في الصين. Imagine meeting 7,000 soldiers on horses. تخيل بأنك تلتقي ب7,000 جندي وحصان. But don't worry لكن لا تقلق. These Chinese ones are made of terracotta. لا تقلق أن هذه القطع الصينية مصنوعة من الطين. When the emperor of Qin عندما الإمبراطور تشين was buried in 209 BC دفن في العام 209 قبل الميلاد. all these soldiers on horses were buried with him. كل هذه الجنود والأحصنة دفنت معه. workers were digging wells. كان العمال يحفرون بئرا في عام 1974 when they discovered the army عندما اكتشفوا الجيش. Exercise 1 before you read match the words with the definitions. قبل ما تقرأ صل هذه الكلمات مع تعريفها. طبعا الكلمات لدينا 1 2 3 مع ABC. 1 ماسك قناع. 2 هورد كنز. 3 تيراكاتا الطين.
لدينا A large hidden collection of treasures مجموعة مخبأة كبيرة من الكنوز. B hard material made of baked earth طبعا مادة صلبة مصنوعة من تراب مخبوز. C covering for the face غطاء للوجه. Exercise 3 read the articles on page 30 choose the correct answers. اقرأ المقالة بصفحة 30 واختر الإجابات الصحيحة. 1 When did people find Tutankhamun tomb متى وجد الناس قبر توت عنخ آمون؟ A 1300 B 1922 C 1932. What did a farm worker find in 1896? ماذا وجد المزارع بالعام 1896؟ A a mask B a tomb C gold objects. 3 What was تل العجيل؟ A a tomb قبر B a battle معركة C a city مدينة. 4 What did people bury with the emperor Qin؟ ماذا دفن الناس مع الإمبراطور تشين؟ A terracotta soldiers and horses أحصنة وجنود من الطين. B gold jewelry مجوهرات ذهبية. C a mask قناع.